Time to take a look at our history of the week. 이번 주에 우리가 알아볼 역사는 바로 신미양요입니다. This week we're going to learn about the US expedition to Korea. 신미양요는 1871년 6월 1일 조선과 미국 간에 일어난 전투를 말하는 사건입니다. Now, 신미양요 in English is the U.S. expedition. It's a historical event that took place on the 1st of June back in 1871 between Joseon and the U.S. 조선 측에서는 신미년에 일어난 조선과 서양의 전쟁이라는 뜻으로 신미양요라고 하지만 미국에서는 간단히 미국의 한국 원정 정도로 표현하고 있습니다. Now, in Joseon, they would describe it as the Sinmiyangyo, which means the war between Joseon and the West in the Sinmi year. But in English or in the US, it's simply called the US expedition to Korea. 자, 일단 사건이 어떻게 일어났는지 알려면 당시 조선의 외교 상황을 알아야 되는데요. To understand why this event even took place, we have to understand the diplomatic relationships and even the situation of Joseon first. 조선은 한반도 땅에 있던 역대 국가들 중에서 가장 외교 관계가 좁은 나라였습니다. Now, Joseon had narrow diplomatic relations. 중국과 일본 같은 극히 일부 국가들하고만 외교를 했고 중국을 아버지로 모시면서 일본이나 태국 같은 나라들은 아래로 보곤 했죠. 외교라고 하기에도 민망한 수준이었던 그런 셈이에요. So, it only made relations with very few countries like China or Japan. Now, Joseon looked at China, considered them to be the father nation, and other countries like Japan or Thailand were considered beneath Joseon. So it wasn't even called a proper diplomacy, so to say. 조선은 서양 국가의 존재도 알고 있었지만 대등한 외교 상대로 여기지 않았고 모두가 공평하다고 이야기하는 천주교도 대단히 싫어했기 때문에 서양 문화가 흘러들어오는 것을 극도로 경계했죠. Now, Joseon was also aware of the Western nations' presence, but didn't see them as equals in terms of diplomacy. They also hated Catholics a lot because Catholics believed everyone was equal, very different to the Confucian culture and religion that was dominating Joseon. 19세기 무렵 서양인들에게는 조선이 북극보다 가기 어려운 곳이라고 생각했다고 합니다. So as a result, the Western people saw Joseon as a place that is harder to travel to than even the North Pole. 조선이 특히 폐쇄적이기는 했지만 그럴 법도 했던 것이 독일에서 온 한 사람은 왕의 할아버지 무덤을 파헤쳐서 보물을 훔치려고 했고 프랑스에서는 강화도를 침략해 중요 자료들을 빼앗기는 등의 사건이 있었죠. Now, Joseon surely was a closed-off country, but to be fair, their experiences with the Western people weren't so great. There was a German man who tried to excavate the king's grandfather's grave for jewels, and there was France that invaded Ganghwa Island and stole all these historic relics. 옆에 칭나라가 아편 전쟁에서 패배해서 비굴해지는 모습을 보고 더더욱 경계를 높여야겠다는 마음가짐을 갖게 됩니다. And even more so, seeing the Qing nation losing heart in an opium war and living in devastation made Joseon want to strengthen their defense even more. Furthermore to come, as we talk about the United States expedition to Korea, 신미양요에 대해서 알아보고 있는데요. Stick around, there's still much more to come. Here is Position Too Far Away. We are talking about the one and only United States expedition to Korea, the 신미양요에 대해서 배우고 있는데요. Taking a look at the story further on, 그러던 1866년 제너럴 셔먼
사건이 발생하게 되는데요. So then in 1866, the General Sherman incident broke out. 이제 미국의 상업용 선박인 제너럴 셔먼호에 탄 미국인들이 평양에서 거래를 하게 해달라고 하다가 거절당하자 행패를 부렸고 그에 이제 참다 못한 조선들이 배를 불태우고 선원들을 죽인 사건이죠. So this incident broke out as a result of the U.S. trade ship General Sherman that landed in Pyongyang and asked to trade and then got rejected. After being rejected, there was an uproar and the people of Joseon couldn't stand them anymore and burned the ship and killed all the sailors. 네, 미국은 이 사건 생존자들을 돌려달라 했지만 생존자는 없었죠. Later, America kept on requesting to return the survivors, but there were none. 처음에는 정중하게 부탁한 미국이었지만 여러 차례의 부탁에도 조선이 거절하자 무력을 쓰기로 결정하고 1871년 군함 5척을 파견합니다. America was being polite at first, but after getting rejected multiple times by Joseon, they decided to use force and sent 5 battleships in 1871. 마지막 외교 협상이 걸려대자 1200명의 병력이 6월 1일 강화도를 공격하게 되는데요. 문 열기 싫으면 힘으로 열고 들어가겠다 이런 마음이죠. Now the last diplomatic negotiation was kaput, so they started to attack with 1,200 troops on the 1st of June, going in with a mindset, well, if you're not going to open the door, we'll break it down. 조선군도 반격을 했으나 당시 세계 최강 수준의 기술을 가진 미군 군함과 이미 영국과 프랑스에게 대패를 당한 중국과의 교류에만 의존하던 조선의 기술 차이는 말하지 않아도 어느 정도인지는 아실 수 있겠죠. Joseon fought back, but the result was clear. America was one of the leading forces in the world, and Joseon was pretty much only trading with China, who was defeated by England and France before. 그래서 조선은 총 지휘관을 포함한 350명이 사망하지만 미군은 3명 사망, 10명 부상이 전부였습니다. So as a result, Joseon had 350 deaths, while America had 3 deaths and around 10 wounded. 하지만 이런 차이에도 불구하고 조선은 야간에 미군의 기지를 기습하는 등의 작전으로 미국 군함을 몰아대는데 성공합니다. Despite such differences, Joseon did succeed in pulling American forces back with surprise attacks at night. 이 계기로 조선은 다른 나라와 교류를 하는 것에 더욱더 폐쇄적이 되었고 그 결과로 기술 발전을 이루지 못해 일본의 식민지가 되는데 영향을 끼쳤다는 평가도 받고 있습니다. 썩 즐겁지만은 않은 역사네요. 그죠? So this event made Joseon even more close towards relationships with other nations. And some say this resulted in the delay of development in Joseon, which eventually led to the colonization of Japan in Korea. It's not the brightest of history, but still we must learn so that history doesn't repeat itself. Here's Gilbert O'Sullivan, Alone Again.